Wala na, sir. All right. Thank you, sir. Okay, the recording has just started, so let's start our lecture. This morning, we will be discussing about, this is more or less 50 slides. Parts of this are taken from the lecture of Professor Sheila during the ABE talk last 2020, December, uh, entitled the Rapid and Non-Destructive Evaluation of Agricultural Products. No, so most of the content of this lecture material is taken or adapted from Dr. Sheila's lecture. So this is in line, or this is similar to that our lecture today, which is all about optical properties or image properties of agricultural and biological materials. All right. So, in introduction, why do we really need to quantify, or why do we really need to assess the quality of our food products based on the image or and optical properties? No, so, and what's really the reason why we really need to do this? No, so first reason is that humans, no, we become perceptive to the healthy lifestyle. We want that our food, or the foods that we intake or we eat, is a healthy foods, no, or it bears quality, no, kay lain man kayo if mamalingki ka, magpalit kag pagkaon sa palengke, mapalit kag lata nga kamatis, no, wa magiganahan og gana. So if lata nga kamatis, it is directly, ang perception na to ana is makadaot siya sa imong health. That's why we come up with utilization, no, waste utilization, or value adding, para dili pud masayang ang waste. But in reality, dili gid ka mo palit og product nga kanang kuan na siya, deteriorated na siya, no, wala na siya in terms of quality, di na siya maayo. And aside from that, we also want to evaluate, we also want to assess our products that we usually buy or we usually purchase, because in terms of fresh produce demands, naa diha ang kanang gitawag nato mga baseline projections, no, or kanang mga perceptions nga kung magpalit og product or food products, usahay di gid na ika-deny, no, as a human being, nga guwapa ang atong tanawon, for example, magpalit kag carrots, pag tanaw nimo walay bahid og lapok, no, hugaw, mo imong pilion. Nya kadto ang imong isa kadtong medyo nagkalapok-lapok, ang isa di ay imported to gikan sa China, ang isa di ay nga nagkalapok-lapok gikan sa Benguet. Mas pili nimo tong mga naanay mga addition gipang-injekan nato siya og mga chemicals to look perfect, no. So that's also the reason why we really need to evaluate. But the real score is isa po ang reason is ang poor na post-harvest handling, no. So accordingly, almost half of all the fruits and vegetables produced are wasted globally, as reported by FAO. So we really need to minimize, no, wastage of agricultural products. The magnitude of physical losses range between 0 to 33% for fruits and 0.4 to 35% for vegetables. So imagine, so magsugod pa lang daan sa production, dako na kayo og waste waste, no, na accumulate. So example na kay 1,000 tons, no, metric tons of kanang kamatis, no, tanawa sa vegetables nga average na siya 35%. So pila na dayon? So naa kay pilang 35%. So dako kayo og kaltas, no, sa waste or ma-waste. Okay? So that's why monitoring or good post-harvest handling, no, is necessary. So dako nga impact ang poor nga post-harvest na handling. All right. So aside from that, napo tay ginatawag nga post-harvest processing,
storage temperature nga kanang mga optimum, no, storage temperature, and even optimum harvest date, no. For example, mas taas og tendency nga ma-deteriorate siya dali if you harvest the saging, no, at earlier stage, dili ka ng guwang, no. Kaya ang tendency ana dili man siya guwang, no, ang tendency ana maahat siya pagkahinog, then prone to lata. Unlike if mature siya, no, na siya sa iyang optimum nga harvest time or harvest date, mas lesser ang iyang tendency nga dali siya ka-deteriorate. So as to the other agricultural and food products, no, even sa rice, no, dili ba ka mag-harvest kung di pa siya hinog, kung dili pa siya yellow, no, wala kay makita nga nag-harvest og green pa ang rice, no. So and to the other products as well. And during post-harvest handling, ang pinaka challenging po diri is ang kanang storage temperature. Unsa po lang yung optimum nga storage, no. So lahi-lahi na siya according to the food products, no. So pwede ra ang saging room temperature, no. Pwede po refrigerated, for example, at the range of 14 to 18 degrees Celsius refrigerating temp, but not applicable to all, no. Naapoy uban nga, for example, potatoes, ipon na sila mo ma-prolong if imo silang store sa kanang freezing na temperature. So magdepende siya sa food product. So the handling and post-harvest processing are also critical in the prolonging the shelf life or the quality of our food products, no. So asa mo sulod diri si optical and image, no. Unsay implication? What are the implications of what are the importance of image or optical properties? All right. So isa siya na solution, gagi-consider siya as solution kanang mga poor post-harvest handling, kanang treatments, no, poor nga quality monitoring. So isa siya nga gihimong solution si optical properties or image properties. Kaya ang problem, we have no, currently we really have poor assessment methods or even very destructive methods, no, kana bang kinahanglan pa nimo tusukon ang saging or kinahanglan pa nimo panitan para makita nimo ang iyang internal quality. Pwede pod ang, for example, apple, kinahanglan pa nimo si apple tusukon, no, kuhaan nimo siya injikon, kuhaan nimo ang iyang sample nga kanang juice or anything nga ma-extract nimo sa iya, and then you do it in the lab, no, which makes it very destructive and invasive or subjective in nature pod, no, nga makakause siya additional nga wastage sa sample, no. For example, a group of 100 apples, kuhaan nimo og quality random, tan-awon nimo. So you really need to get at least 10, no, or 5 samples para kuhaan nimo data or reference data, which makes it sayang, no. Mahimo na siyang sayang, no. But the application of image or the importance of image and optical properties might be a solution to this particular problem, no. So ang solution na atay ginatawag ng mga objective system, non-destructive system, or non-invasive system through the image properties or optical properties of the food products. Ang kuhaon niya ang image properties or optical properties ng food products para malikayan na ang destructive na nature sa pag-evaluate nato sa atong mga AB materials or AB products. All right. So the non-destructive testing, which acquires the image properties, no, optical properties of the food products. It is a wide group of analysis techniques used in science and technology industry to evaluate the properties of a material, component, or system without causing damage, no. So through image properties, optical properties, i-extract niya from the product using the camera system or whatever imaging system that you have. Extract lang to niya ang iyang optical properties, image properties, i-process to niya, and then it will be correlated or it will be interrelated with the internal or external quality of the product, no? So inga na siya ka importante. So manually, we are doing this, no? For example, na kay gusto nato mag-laboratory ta, we have group of samples like saging, no?
magkuan tag saging 20 ka buok. Manually, we will get the color of saging by using colorimeter ato siyang subject to color measurement, no? Kung okay rag external kay wala kay hilabtan, pero musulod na kag internal because we have two quality evaluation methods or techniques which later we will discuss as the last topic, quality evaluation. The first one is external, no? Anang dito lang ka sa external magkuha og data. The next one is internal. Sa internal na nga aspect, dito na ang grabe ka destructive and invasive na kinahanglan nimo si saging panitan, no? Mag-slice ka para makuha nimo ang iyang moisture. Mag-slice ka, no? Imo siyang tungaon dito ka sa middle part sa saging, imo siya mag-subscribe ka dito or mag-cuboid sample and then you subject to moisture determination. Yeah, di na yung mga puslan ng saging because you already you destructively cut the saging naman. So unsa ang pamanin mo pagkaon nga imo na magigamit. And then that's for moisture determination. And aside from that, you need to get it's either the bricks or the soluble solid contents or whatever, no? Total solid content of the fruit. And then that's also related to the sugar, no? So the TSS, the SSC, or whatever bricks value of the fruit from the juice extract is also related to the sugar content like sucrose, fructose, no? So that's why kuhaon ang bricks. So na-distract na nimo si sample. Di na nimo mapuslan. But with the presence of non-destructive methods or like this through image and optical properties, malikayan na siya na dili na mahilabtan ang sample, no, dili na masayang ang sample, and then you can now get the exact, no, efficient data to predict nga ingana ang iyang quality. Okay. So very destructive and it's time consuming, no, kay magpanit pa ka, magkuha pa ka, mag-subject pa kag moisture analysis, no, ikuha pa nimo ang iyang moisture at subject nimo following the AOAC or the international like standard for chemical analysis or laboratory analysis. And then you will follow standard like 105 degrees or whatever na temperature just to get the bone dry or moisture content of the sample. And then you also have to use, for example, colorimeter, refractometer para makuha nimo ang bricks. Magamit pa ka og kanang moisture analyzer or oven for oven drying, makuha nimo ang moisture. So medyo kuan siya tricky and medyo time consuming, no? That's for the manual or we call that as conventional. And then kung magkuha ko tag color like human perception, okay, guys, a group of you napulo mo, you get the color of this you measure the color of this saging, no? Sukdo nimo based on your visual assessment. So syempre, one student would say kani kay stage 3 because there are stages sa ripening level sa saging. Stage 1, paan pa ni siya, sir? Fully mature. Stage 2, sir, kay between maturity to ripeness na stage. Stage 3, kay nag-yellow na siya, so to ripeness na siya nag-ripens na siya. Stage 4, kay fully ripened. Stage 5 is overripe. No, example, na stages. So sa inyong pananaw, depende pa yun kung ang isa kay medyo daot ang mata, somehow there's a variation sa inyong visual ng assessment, no? But if we use optical na mga measurements, automatic na nga mohatag si system of measurement nga mao niyang iyang value. But kung tao, lahi-lahi gyud ang atong assessment, no? Magdepende, no? Diba there was a memes before nga magdepende sa lugar, magdepende sa school, no? Magdepende sa tao, magdepende sa lugar, magdepende sa school. So as with the quality monitoring, if it's being visually assessed by human, no? So ingana siya. So grabe daghay disadvantage na po yung mga advantages, but there's a lot of disadvantages as compared to advantage. Ang advantage sa conventional is that in terms of getting the kanang gitawag nato nga bitaw exact data, mas exact siya as compared to visual assessment through image or non-destructive techniques, no? Pero maulagi na masayang ang sample. Anyway, the non-destructive techniques are getting to the
the range naman nga mas kaya niya ikuha ang exact or efficient nga values. Okay. So hopefully sooner or later with the industry 4.0, no, industrial revolution, whatever, addressing also the SDGs, the sustainable development goals, no, so particularly to food security, hopefully, no, scientists, no, doing this, come up that these technologies, these assessments, this visual, destructive, invasive assessments, will be replaced sooner of the non-destructive ones, hopefully. No? So karon more on establishment, more on baseline data for offline and online grading na. Okay. So with the introduction of these non-destructive approaches, opposite one, so it becomes objective, dili na siya subjective na, which is reliable, no? Rapid, no? When you say rapid, it's faster than the conventional one, no? Sa conventional one, you need to get 10 samples. Sa 10 samples, maabdan pa kag isa ka oras to get all the properties. But for the non-destructive approaches, scanning lang nimo na through the image, scanning mo, how nimo ang properties niya, image properties, or optical properties, and then based on the reference data nga naay mo dito nga gitrace nimo, and then you can now interrelate the values and then show nga okay, it does not belong to this particular quality nga group, no? So makita nimo nga si sample 1, si sample 2, sample 3 are being kanang characterized, no? So it also reduces dependent on human labor, no? Kung sa destructive methods, kinahanglan ka sa kana nga samples, kinahanglan ka duha tulo ka tao to get fully the physicochemical properties or to measure the physicochemical properties. Sa image, pwede ra isa ra ka tao, no? As long as it is being equipped with the advancement of computer system or technologies, kabalo siya mo operate, no? Ang disadvantage lang gid ani is the person must be technically literate, kana bang kabalugid siya from operation of computer, no, to image analysis, to extraction or segmentation of image. If dili pud siya capable ana, if dili pud siya kabalo, so that's also the disadvantage. So that's the number one disadvantage of image characterization. Kay kung wala siya knowledge, no, labi na kay it entails hardcore nga mga software, for example MATLAB, no, or whatever na related to image characterization, di po siya kabalo, which is also disadvantage to farmers. That's why the current the present days gihimo na siya sa mga app, no, sa mga gihimo na siya nga application sa mga Android phones, mga nga na-scan na lang nimo, no, i-read, picture na lang nimo ang sample, and then i-read niya automatic na nga program na, no, naka-program na tong kadtong app, pag scan after that mo predict din siya, mohatag din siya o corresponding values para user friendly siya para sa mga farmers, because farmers cannot appreciate that, no. In reality, pag ingani ka labing nasa field, imo pa silang pagamit-gamiton og mga kanang mga hardcore na nga mga instrument, dili na nila ma-appreciate, no. Mismo cellphone, mobile phone, Android phone, maglisod pagay tao ng farmers og gamit. How much more if you will introduce them the application of camera vision or image system na imo silang ipascan ana sa mga samples, which becomes more complex para sa ilang side, no? So researchers and scientists nowadays are preparing this nga ingana na gid siya through mobile na lang, no, or kanang handheld instruments na lang, i-read na lang, and then can get the characteristics, ma-characterize niya or ma-evaluate niya ang quality. So but generally instrumentation manggod ni, so magsugod gid siya sa ingani kanang setup nga murag mag-establish or maghatag sa siyang baseline data. Okay. But this is very rapid as compared to conventional methods, no? Kaning mga image-based technologies, spectroscopy, no, dielectric, no, electronic nose. Ana bitaw, I have used personally electronic nose, kita na mo ani or kinsay nakasugat ani sa mga movies or sa mga YouTube videos. Ang purpose ani niya is, for example, kanang ripeness level sa fruits, for example, di ba na yung mga fruits nga pag mahinog siya muhumot, like durian, nangka, no, and all others. Ang iyang style is, ang iyang concept ni electronic nose is will detect
na range, iset nimo si range kung pila ang iyang value nga tawag na nimo nga fully ripe na siya or underripe or it just ripens. Pag scan niya, tuyokon nimo ang material like durian, gunit kag durian, gunitan nimo tong handheld nga electronic nose, ituyok nimo sa durian, pag tuyok niya mo read man siya and then wingon na siya nga kani nga level ang kahinugon sa durian. So through electronic nose na method. Murag ang instrument na siya ilong ba nga mosimhot na mao na ni ang kahumuton no, kabahuon sa durian. And then somehow makita dito, okay, hinog na kayo ni siya. Hilaw pa ni siya. So no need na, di ba ang uban kung dili ka hawod sa durian nga detection sa iyang ripeness nga level, kinahanglan pa nimo ukabon si durian. Ang uban most farmers ila namang pikpikon no. Kani halo-halo na, hollow core na. So hinog na ni. Pero usahay daot di ay kay wala may baho. So pag open sa durian, hilaw gihapon no na naisahan na ilad si farmer. But electronic nose can rapidly and can efficiently and it's very reliable in detecting the ripeness value or ripeness stage of fruits na kanang ripens katong mohinog. So that's the essence of the new and non-destructive methodologies. So image-based techniques, which is quite dissimilar with the similar, not dissimilar, quite similar with the spectroscopic techniques. It is an emerging technology combining with mechanics, electromagnetic sensing, optical instrumentation, artificial intelligence, image processing technology. So it follows the principles of optical and image properties. No? Kana bang na kay sample with your naked eye, you cannot visibly see no nga unsa di ay naa diha no, di ba makabantay ka kung naay dugo, ang dugo i-scan nimo over sa kanang microscope, dito nimo mahibal-an na daghan kaayog mga something nga mga present nga naa sa dugo, no? Or any material. Kung imo lang siyang i-scan over, kung imo siyang i-magnify dito sa microscope, dito pa nimo mahibal-an that there is something with that particular sample. Same with the fruits and vegetables or agricultural and biological materials. Dili nimo makita pag tan-aw nimo sa orange, wow, perfect. You cannot see visibly unsa gid ang naa pud sa orange no unless you get its spectral measurements or image characteristics. Picturean nimo na siya, i-process nimo ang image, i-segment nimo ang image, makuha nimo unsa dito ang mga naa particularly sa product no. And then i-relate nimo na siya sa iyang mga internal characteristics, makuha din nimo ang iyang quality no. So that's the role now of image-based techniques no. So it's very applicable to post-harvest handling, crop growth monitoring, and farm management. No, sama sa akong na-mention, recently, no, nowadays, it becomes more advanced na para one click away na lang, no, one ana na lang away sa mobile phone or Android phone, makuha na ni farmer ang data na kinahanglan niya if this is applicable or this is still on the standard para matawag siya nga of high quality, madawat siya sa market. Ingana na karon labi na abroad. So kita naman lang ang nabilin nga dili pa kayo ingana. Kay bisan gani og magamit ta og kanang mga GCash, mga ingana nga way, people will still resort to manual padala-padala, no. Will not use the ingana. I don't know, maybe depends on the not on the intellect but also on the attitude of humans. In China, no, when I went to Hong Kong, people will really pay using cellphone na lang, yan na ba, scan mo nila kanang na sila QR code sa ilang cellphone scan. And then it's directly sync to their bank accounts. Kanang ano na sila, magbayad sila. Cashless. No? So cashless ang uban. So that's how Hong Kongers people do. No? Ana-ana lang sila diretso sa ilang cellphone and then automatic to sila. Kita kay GCash man ang pinaka-kuan diri no, pero kinahanglan palagi ka mag-pindot-pindot. In Hong Kong, they are not doing that. Ana lang nila, kana bitang murag sa mga food panda style ngay, ana lang nimo scan. So you are already paying kanang mga Paymaya or whatever. So in the image-based techniques are very reliable and of high unsay tawagan ni optimum ng mga results based on studies.
that they can be applicable to post-harvest handling, crop growth, monitoring, and farm management. Ano bang farm management nga? Nara diri si farmer no applicable to mga dinagko nga mga farming system nga diri ra si farmer sa iyang payag-payag, no? And then nag-operate dito ang gitawag na tog smart agriculture. Nag-operate dito ang tractor, so pwede na nga wala na mag operate no through kuan na lang system. So that's the application of image-based techniques. Mo spray na lang dayon, aerial spraying, no? Aerial spraying na lang through kanang program na system, and then dili ra ka mag-operate with the application of mobile Android application, dili ra ka mag-operate, layo ra kay ka like 2 to 3 kilometers away, whatever. So, but the aerial sprayer nagadrop na siya o chemicals or fertilizers. So, ingana siya ka applicable. So, basically, okay, the concept is it follows the electromagnetic radiation, no? Balik ta sa atong physics. Kung natay gitawag nga visible spectrum, no, from the gitawag na IR or infrared radiation, no, from the visible radiation, for example, diri di ba mag-increase ang wavelength, no, as to visibility. So pag mag-increase na siya, the more nga mas ma-trace niya ang iyang spectral characteristics, the more po niya nga ma-extract or makuha ang properties ni sample, no. That's why when you subject a material, for example kani sa taas, kaning absorption na nakabutang absorption, when you subject the material to image acquisition or image segmentation and acquisition, picturean nimo, assuming that you take a picture of the sample. There are three major effects nga makuha nimo. The one is reflection, the other one is transmission, and the other one is absorption, no? So naay mo absorb, naay mo reflect, and then naay mo transmit, no? The one that reflects, kana mo reflect ba sa camera, assuming na kay mangga, i-picturean nimo si mangga, pag picture nimo kang mangga, di mo na makita noon sa mga effects ana nga mahitabo aside from flashing of the camera. Pag flash ana niya, natay gitawag ana nga reflection, absorption, and transmission. Ang mo absorb, wala kay ma-extract dito ang characteristics sa nag-absorb na kanang visibility. Ang naara katong reflection. Pag reflect, no? Pag reflect ato, katong nag-reflect, maupod to siya based on science, no? Based on studies, ang nag-reflect, mao to siya ay nagdala og morphological characteristics or nag-bear to siya og morphological or physico-chemical characteristics sa products. Whatever nga iyang gi-reflect, maupod to ang nagpahiwatig sa morphological characteristics sa products, no? So katong nag-reflect. And then napag-klase-klase sa reflection, pero katong diffuse reflection ang atong kuhaon. Okay. Basically, why the image characterization becomes one of the sources of or the baseline for morphological or characteristics of the food materials, no? Karon, konsepto ta para dali masabtan. Assuming nga nakay tomato, when sunlight shines on tomato, di ba, example, pag nasa gawas sa balay, butang kag lamisa, ay tomato diha, red tomato. Sa imong pananaw, red gid ang tomato, di ba? But why does tomato looks red, no? When sunlight shines on a tomato, the red part of the sunlight is reflected back again of the tomato skin, while all other colors of lights are absorbed in the tomato, so you don't see them. Di ba? Kay unsa may mo reflect, ang mo reflect kadturang majority or kadturang nag-dominate na color sa iya, no? Other colors like na something part nga yellow sa tomato, dili gid na mo reflect. It will just retain on the tomato. Mo retain na siya. Pero red majority or red man ang tomato, mo reflect na siya pag naa kay sunlight, no? And then because kung sa man ang color sa sunlight, yellow. Hindi kung naa kay mga yellow parts, dili gid na mo reflect. Opposite ra ang mo reflect. So red ang mag-reflect. And then other colors that are not primary or
kuan with yellow, madili siya makasingaw, mo absorb ko na siya. So si red ang mo absorb. But initially, di ba si red color, mao gito ang gibear ni tomato, si red color. So ang nag-reflect, mao na to'y nagpasiwatig og mga internal characteristics ni tomato, no? When you get the optical and the image characteristics or spectral characteristics of those reflected lights, tong color red, picturean man to, no? Picturean man. Pag picture ana, na kay image nga makuha, which is later I will discuss. Pag capture ato, i-process nimo si image, mugawas na sa histogram, what are the colors, no? Nag-bear siya from 0 dark, 0 to 100, no? So dark ang 100 and then white ang 0 later based on the histogram. Makita na siya. And then majority makuha na siya spectral characteristics na mao to siya ang pasiwatig sa morphological. And then na kay group of samples nga gikuhaan nimo og sugar content, gikuhaan nimo og moisture, gikuhaan nimo og acidity or pH and all other characteristics nga imo na daang establish. When you correlate all the properties of image nga imong gi-capture, di ba nag-capture ka, gi-extract nimo using image processing coding, ugawas na dito hatagan kaniyang values, no, naka-based sa pixel or sa spectral characteristics. Then i-correlate nimo sa properties nga imong nakuha sa reference versus sa imong image. Pag-correlate nimo ana, makita nimo dito ang ilang interrelation, makita nimo nga okay, as the tomato becomes more red in color or less red in color, makita nimo nga okay, it is directly or related to the changes of its moisture, color, or whatever na properties. So that's the help of image or optical characteristics now, through image acquisition. Okay, but basically whatever that reflects, that's the one diffuse reflection, that's the one that we will be utilizing through picture, and then i-process nimo si image, katong imong pag-picture, i-process to nimo, and then it will show, it will say something about the morphological aspects of the food product. And then why does banana looks yellow? Ano po siya nga yellow? Kung ang banana yellow man ni kayo, imong ipakuan dito sa direct sunlight, dili mo reflect ang yellow, di ba? Di wala yellow nga mag-reflect. Kung imo na siyang i-cover with a black cloth, and then i-capture nimo ang image ana niya based sa reflection, kadto na pong mga green ang manggawas. At it will give you the morphological characteristics of the product. Mao to atong i-extract. Okay, so muhatag siya og mura siya muhatag og signal ba na mao ni siya ang iyang characteristics sa sulod. So that's the implication of image properties. So after that, for example, and I hope that you're still with me, even if we are still conceptualizing because we don't have the system, much better if we really have the system. Hopefully, sooner we will have the system. Example, na mao ni imong mga samples, saging, pinya, durian, and then you do the image system, mao ni ang image system na kay computer, na kay camera, and then naran diri ang sampling, makita nimo diri sa kaning naay potato, naay tomato red, naa diri ang system. Pag reflect ana, assuming nga kaning imong system kay naka-dark ni siya, walay presence of sunlight or walay presence of kanang room lighting or kanang fluorescent lamp, wala na siya, dark na siya. Pag picture nimo ana, pag pagpasiga nimo sa imong light source, musiga man na dira Once musiga na siya, makita gid nimo, di ba, naagihip kay makita pag siga na, makita nimo nga the sample becomes red if red siya, or mas musamot siya kay yellow kung yellow siya tungod sa white na light source. Pag picture nimo ana, ang gikuha ni picture, ang gikuha ni camera vision is only the reflected, diffuse reflected nga image or optical properties. And when you process the image, after that, i-process nimo katong imong image nga gi-capture, i-extract nimo ang iyang feature, pixelated maguna, di ba, kanang magkuan mo image, pixelated na, mingon mo nga, dili na to i-send sa messenger kay makuan, ma-deteriorate ang quality sa picture, makuan ang iyang pixel, maapektuhan ang ana. That pixels, ang dots, mao na to siya ang nag-represent sa morphological properties gikan sa imong pag-capture.
And then more on counting na siya, kung imano-mano nimo siya count, pila ka pixel, ang nag-show, okay, kuhaan nimo ang iyang morphological, kuhaan nimo ang iyang image properties like the area, pila ang iyang intensity value, pila ang iyang perimeter, pila ang iyang volume or whatever sa image, it will represent the quality of the product now based on your correlation na, no? So pero magkuha lang kag region of interest, no? Sa isa ka picturean, dili pud tanan nga picture imong kuhaon. So for example, mag-trim lang ka og kani nga diameter sa kada picture nimo, and then it will now be subjected to image processing with the use of gitawag nato nga algorithms, or we call that, or machine learning, di ba? Ano may nga mag-programming ka, no? Through the values gikan sa image or properties, makuha nimo to, and then you can now process the data, and then you can now correlate or interrelate the value of the image properties and the value of your reference quality characteristics or katong mga quality parameters. Once you correlate that, you can now get the interrelated values, no, or correlated values. Makita nimo, okay, if ang sample di ay nimo kay ingani ang now this is correlated to the moisture content or whatever property of the product, no? So ingana siya ka importante. But the disadvantage is if you have to establish the data, you really need to know, you really need to learn basics, at least basics of algorithm or programming and image processing, which is not good for farmers kung imo na siyang i-implement sa farmers. That's why kung mag-implement sa farmers, kadto nang automatic na online or offline grading, no? Through the use of app, through the use of kanang sa tawagan ni program na siya sa mga computers, dili kadtong sila gid ang ma-establish nga kuhaan nilang data, no? So it's on the side sa mga researchers. So daghan kayo nga mga image processing or imaging techniques nga applicable for characterization sa food materials, no? Example, magnetic resonance, ultrasonic, no? Backscattering imaging, no? So daghan kay sila. So these are the applications, samples of the applications of image-based technologies for food quality evaluation from 2015 to 2020. Daghan na kaayo, no? So unsa nga image characterization ang gigamit, no? Sa soybean nagamit na si RGB or the red, green, blue imaging. When you say red, green, blue imaging, pag picture nimo sa product, i-extract lang nimo ang value ni red, ni green o ni blue. Kuhaon lang nimo si red, kuhaon lang nimo si green, kuhaon nimo si blue. So algorithm gihapon ni siya. Now, after getting the values of RGB, you will now use the CIA lab para ma-extract nimo unsa ang ilang differentiation, ma-differentiate nimo ang ilang color na characteristics. And then kuhaan po nimo og mga image properties like the area, the perimeter of the image, and so on and so on. And then i-correlate nimo sa iyang i-measure nimo nga reference data, makita gihapon nimo ang iyang quality, monitor gihapon nimo ang iyang quality. But giingon diri sa studies that not all imaging, for example sa RGB imaging for soybean, efficient lang siya for chlorophyll measurement, no, mga quality parameters, no? There are some studies also that, for example, sweet potato, no, for example this one, sweet potato, no, the backscattering imaging is optimum in sweet potato in terms of classifying its varieties and storage, no? So wala pa siya nakandak sa lahi ng mga treatments, no? Another example, for example, tomato, no? I-subject ang tomato for chilling injury, no? So pag subject sa chilling injury using magnetic resonance imaging, nakuha po niya ang efficient nga mga values. And then MRI nowadays are being used in tomatoes. So ingana siya. So dili pwede nga maggamit ka diretso og backscattering imaging sa apple without even detecting or monitoring at least one quality parameter, no? So kinahanglan ka mag-establish sa gidug isa. And if makakuha ka og values that are suitable, so pwede na nimo siya gamiton to other parameters, meaning it's applicable to that particular product. Okay?
So ingani siya ang naong guys sa image processing. So for example, this is orange. I don't know if this is orange or pungkan. So tanaw ninyo, mao ni ang imong camera system kani lamparahan na siya, white na siya na diri ang sample sa sulod. Tanawa, there's reflection na nahitabo. So ang ma-reflect na niya nga mahitabo is part of the orange, no? Pag-reflect ana sa color sa orange, picturean. So assuming na mao na ang imong picture guys, kaning diri kaning nasa mga black. Pag picture ana, naa kay gid makita, no? Si pixel manggod, i-detect manggod niya unsa ang naglahi. No, for example kani gilingin na niya. Siyempre kaning iyang pungango, color black, mulahi gid niya out of all the orange. Pero kaning mga black diri mulahi gid siya. Now, when you subject to segmentation, kana batang itanggal na nimo ang raw image, tanggalon nimo si raw image to the semi-processed image, makita na dahil nimo kanina ka blue bitaw o makita na nimo kaning mga nakaka-blue nga part naagid siya mga black na dots which becomes different from the original or raw image. Pagtanggal ana, makuha na dahil na niya hangtod pag-process in terms of pixel values, no? And then kuhaon niya based on your histogram, kuhaon niya from 0 which is white, 100 points or 100 na value is dark. So makuha na niya, meaning kani nga part diri naani sa mga 50 to 60 ang values sa pixel sa dark, no? So makuha na niya and then that's the values nga imong ma-correlate sa iyang property. And then ma-detect na dahil mo ang iyang value. Pero kung gagmay ang samples like for example coffee, beans, lisod kayo, no? Medyo tricky diha nga part ang image segmentation. The other technology or technique is spectroscopic techniques, no? Actually, spectroscopic is just a matter of electromagnetic again or the wavelength radiation, but very specific to one wavelength. For example, a range from 0 to 1,000 nanometer wavelength. Kung magamit kag spectroscopy man gud kay spectral values man ang iyang kuhaon. For example, sa orange, you will only use 0 to 100 nanometer. 100 to 200 nanometer, you will use that to this particular product again. And then again and again. Dili ka pwede nga from 0 to 1,000, spectrophotometer or measurement is applicable to all. Dili siya kay spectral man gud siya. So kuhaon sa niya ang spectral characteristics ana nga product. Once makuha na niya ang spectral characteristics, kanina nga nanometer wavelength ang imong applicable or gamiton. So ingana siya, specific to that wavelength or characteristics. So that's the disadvantage of spectroscopy. However, efficient po siya if you already know, if you already extracted the spectral characteristics of that particular product. Mas dali siya gamiton. Mas paspas siya nga kuhaon. But nowadays, ang ginabuhat ani is with the use of chemometrics analysis, gamiton siya for establishment. For example, magamit ko 100 nanometer spectroscopic system. Magamit ko 200, 300 nanometer, 400 nanometer. Kung asa sa ila ang dako o gitawag nato, for example, coefficient of determination kanang R-square, kung asa ka makakuhag dako nga R-square sa tanan nga parameters, mo to nga nanometer imong gamiton sa kana nga spectrophotometric system. Balik mo ra siya trial and error method. Okay? So ingana siya ka tricky. Basically, ang instrumentation gid ani guys kaning sa atong mga optical and image properties na pag-characterize is nalatay light source, for example, fluorescent, no? And then monochromator, kung mayroon kag monochromator, mura siya og kanang mura siya og gamay nga murag iya lang i-neutralize ang imong light na dili siya. For example, daot na ang fluorescent nga imong gigamit kay medyo na abog-abogan na aso-asuhan, mo black na siya. I-neutralize lang ni monochromator ang imong system na dili siya mo bias according to the black, according to the white. Murag i-neutralize niya. And then nakay sample chamber, dito niyo ibutang ang sample for data collection. And then detector or camera, pwede po camera na siya, and then recorder, no? Pag flash sa camera, pag picture na, no? Ang kato nang reflect mo to iyang kuhaon, and then katong image nga makuha nimo no? Image nga makuha mo to imong i-process. So there are a lot of studies already used in the spectroscopic na study. So now, ang inyo na lang makita, no? Basically, ang ato na lang makita, ma-amaze na dahil ta, okay, nanatay ang aning nga instrument nga ginagamit nga pictura na lang ang apple, makuha ng iyang ripeness nga value or level, no? Pictura na lang nato ang soil, makita na dahil nato kung pila ang iyang estimated nga
moisture nga moisture sa soil, no? Pila ang iyang readily available nga moisture, pila ang iyang mga ingana na din ang atong makita karon, but it underwent series and very highly technical nga mga baseline data kani nagsugod gina diri, no? Nagsugod gina everything nga imo makita karon nga with the use of the app. It started with a tricky and very challenging nga mga research studies before it turned into like this. Okay, so that's the essence of, that's the importance or significance of image properties, and I hope that you have learned that na dili pasabot na nanatay instrument karon gitawag digital scanner for moisture or moisture analyzer or whatever nga instrument nga tag millions karon nga available na in the market just to get, but it started with this, and then it started with the principle of this. So that's the nature, no? So asa nagsugod ang aerial spraying, no? Kaning aerial spraying nga wala na tao nga mag-spray, no? Through drones na lang ikarga nimo diyang imong mix nga kanang fertilizer or kanang whatever with the use of algorithms and programming. Now operate na lang ka diri, di ka maintan, and then the drone will now spray efficiently and effectively, no? Ana bang wala pay mabiyaan nga area, may pa ang drone kay larid yun, no? Anigid nga area ang iyang gamit, tuyo, balik, yang tao kay kung tapulan, labyan. So it becomes efficient or more efficient than the human activities. But it started with all the things that I have mentioned earlier. So there are a lot even non-destructive na patay gitatawag kanang electronic nose nara guys. Ang electronic nose, tabunan lang nimo siya like sa box, no? Pag tabon nimo sa box, there are some part nga imong itusok dito sa box or mura siya kanang nagianan lang og hangin, na mo concentrate lang dito ang baho sa ilalom, no? Mo to imong i-connect sa katong rod, murag na something mo siya rod, i-connect nimo dito sa electronic nose, and the electronic nose digitally will give us the value na mao ni ang iyang ripeness value or na term sa iyang property nga murag ihatag niya kay ana. And then when it started with the baseline basic data or instrumentation. Kanina nga itong ma-appreciate karon, but it started with everything like this. Okay? So, and all others, electronic tongue, no? Electronic tongue. Now, electronic tongue maybe is very trending na. Mas dali na si electronic tongue. Kaya labi na COVID, no? Way panlasa. If you will rely on the food tasters, if you will rely on the sensory characterization nga a group of food scientists, napulo ka food scientists, and then will taste the newly developed product, okay? Lami, dili, no? So if sa una, no, ang mga food tasters, a group of food scientists nga magtilaw para i-establish ang characteristics ni newly developed product, karon siguro kay na may COVID, no? Way panlasa, so dili siguro siya applicable na kaay karon, no? So mas maayo na lang si electronic tongue kay di man siya ma-COVID, no? Electronic tongue will give us really the exact data or the value nga mahatag na to, no? So electronic tongue is also a similar method with the electronic nose, pero si tongue lang taste, si nose is pang smell, no? So moabot ang panahon nga wala na tay conventional or we don't have the manual measurements nga buhaton. It's all systems, no? It's now on the advancement of technologies, no? Wala na. So dili na ta pwedeng magtilaw-tilaw para ma-establish kung pila ang level sa katamison ani nga value. Di na ta maggamit, so nanatay refractometer, no? Brix measurement nga mahibal-an na pila ang value sa sugar or even like specific to sucrose. Because the bricks cannot give us the value of sugars, no, sucrose, fructose, or glucose, but it can give us, because it's directly related to the sugars, no, ang bricks. So si bricks mahatag sa ato og value, but not specific if sucrose ba siya, fructose, or glucose. But the value of bricks will really tell us that there's a presence of sugar, no, there's a sugar content. Wala lang siya na-identify kung sucrose ba siya, fructose, or glucose. But there's a presence of sugar. Once the bricks will give us the value.
And then from the range, for example, the Brix value is from 0 to 10, no? And then 5 to 10, then sweet na siya, no? Sweeter or sweetest, no? So I don't know with the exact range, but once the Brix meter will give us the value, then there's a presence of sugar based from the juice extract. So with the electronic tank, so wala na, erase na ang mga manual measurement and all other na mga methods, acoustic, no? So I will show you to make you to conceptualize the basics of this. For example, case study 1, no, with the use of red, green, blue imaging or RGB in the detection of chilling injury in bananas. So unsay gibuhat una? So nag-image acquisition sa, no? So this is the sample at A, no? Sa A mo niyang sample sa ikuan, and then binary image. Kung mayon gani kag binary image, guys, coming from the raw one, gikan sa raw image, kay ang raw image magud ana ing ani pud og naom, di ba kaning A, pag magpicture ka, maapil pud nimo ang kanang holder, kanang butanganan sa sample. Di naman gud siya useful. Dili ra gid ka mag-focus sa image na sa sample. So tanggalon to nimo ang part nga wala na ilabot, which is kaning mga naay naka square. Okay, butanganan magud na sa sample. Now you get the binary image from the raw one or original image, kaninang puti na gid siya tanan. Now, wala ka kabantay nga ang pungangon niya naputol sa binary image. Nganong naputol ka siya? Diri ang raw image niya is buo gid siya including this part, no? Kaning sa iyang pungangon. Ngano diri sa binary image naputol man? What's your conception about this, or what's your understanding? Nganong naputol siya? Naanalay puti nga gamay sa ibabaw. Kaparehag color, sir. Kaparehag color? Di siya parehas og color, sir. Ha? Tungod due to the unsa man? Black, because si black it's already the optimum, no? 100 points na si black sa pixelation or pixel measurement, no? Si black automatic na siya 100. 0 si white. So ang range ana, guys, from 0 to 100, from white to black, no? Pag naana gani ang presence ni black, mag-focus na dayon ta kang white. No? Kana si white, naana na siya yung mga specific na mga wavelength. Kung makabantay mo diri kaning white na siya binary image, ma-remove gid niya si black, no? So sa pungangon niya wala na black, ang puti na lang mabilin because the puti will show us again the yellow or the yellow green. Okay. So ang kuan na sige lang ng duha. So ang kuan na is ang focus sa yellow. Now, sa segmented image, kanang gitawag nato red, green and blue. Pwede nimo siya i-set into red, i-set into green, and then i-set into blue. From the binary image, i-segment nimo, kuhaon niya ang value ni red, kuhaon niya ang value ni green, kuhaon niya ang value ni yellow or ni blue. No, so musulod na dayon ta atong ginatawag nga sa CIA lab nga principles. But that one is for color measurement, ha. This one is for image properties na measurement. Now, after that, i-process nimo through algorithm or programming, no? I hope that one of you sooner or later will be interested on the image acquisition or image analysis. I-program na dayon nimo, pag program nimo ana, mo separate ang value ni red, mo separate ang value ni green, mo separate ang value ni blue. Or other properties like pila ka ang area ani, kaning atong na segment nga image, pila ka ang area ani, pila ka ang perimeter ani, pila ka ang intensity ani, pila gid ka ang value ni intensity in terms of yellow or white. No? So ang intensity is from 0 to 100 again, no? Highest ang 100, which is from white to black, no? So kuhaon niya ang value. Mao na itong mga value nimo nga imong i-interrelate or i-correlate sa mga values nimo nga gikuha nimo kay nagkuha kag moisture content, nagkuha ka og soluble solids content, nagkuha kag pH content, nagkuha kag color niya using colorimeter and so on. Pag-establish nimo ato using destructive, mo gitawag reference measurement. No? Magamit nimo si image properties kung magkuha pud kag reference values. Magkuha sa kag reference, no?
Like another group of sample, kuhaan mo reference values. Kato mga laboratory nga pagka-measure. Once makuha na nimo ang area ani, perimeter, intensity, pila ang iyang volume or whatever, pila ang number of pixels, no? I-relate din nimo na siya, i-correlate din nimo siya. Pag correlate, tagaan kaniya prediction values, mga ingani. Meaning daw na U and then treatment days, as the treatment days increases, may ingana po ang iyang U, may ingana po ang iyang chroma, may ingana po ang iyang red value, green value, which is very useful in terms of image characterization. So ingana ra gid siya ang basic concept, no? Another sample is chilling injury of mango. So from fresh sample A and then B and then C, deteriorated na si C. Siyempre, once you capture the samples using image analysis, mag-change ang external values ni sample, mag-change po ng imong image characteristics, no? Kung kani diri ana black na ni diri sa letter C, ang image nimo nga ma-segment ana, medyo ma-delete na tong diri ang part na black na siya. And then you will have a different value for the image, no? So, ang problema lang gud sa pananaw, sa ato ang pananaw sa tao, makaingon dayon ta nga daot na siya. Yeah, daot na, but what extent of daot? What extent of aslom? What extent of katamis? What extent of kahinog? We cannot measure. But the image properties through destructive, non-destructive measurements using this image characterization will tell us the exact value. No? Kay taman raman ta sa pag-judge, no? Mga judger ba kayo ta, no? Lata na aslom na kay lata na. Sobra na katamis kay lata na, pang-bingo float na lang na kay sobra na kalata. But to what extent? The market will really need us to quantify, not just to establish the quality characteristics, but to quantify to what extent, to what range, no? So diri mo sulod si image, because image can really tell us through pixels and through image properties. Nagets ang concept, guys? Nagets ba ang concept ni image characterization? How important is image characterization? So ingana siya, kay kanang mga instrumental dili man pud na dayon nimo makuha dayon nga kinahanglan pa man nimo samaran, kinahanglan pa nimo panitan, kinahanglan pa nimo i-extract using the blender or the juicer, kinahanglan pa nimo siya i-subject to moisture analyzer. But image alone externally can now tell us na makorelate na dayon nato nga mao ni ang iyang characteristics. Okay? So these are other studies. So magingani ginatawag na tog modeling, no? Kanang mga modeling studies ba, for example, gikuha na nimo ang value ni firmness and then reference value nimo sa firmness and then using the image properties, area, length, kuan, tanawa red nga value, green nga value, blue nga value, and then NIR value or the spectroscopic value 1 and 2, and then using that model, ipang-input ra nimo pila tong value niya and then ma-multiply mo na diha and then now you can get the model fitting and cross validation. Magkadako ang R-square or kanang say tawa unsa ning R-square sa inyong engineering data analysis. Unsa ang R-square? Engineering data analysis, guys. Unsay R-square pasabot? R or R-square? Unsay pasabot ani? Coefficient of determination, sir. Coefficient of determination or coefficient of relation, no? Mahibala nimo si coefficient of determination, the higher, the better. But how much is the acceptable one? Diba? From 0 to 1 man na siya, 0 to 1.0 or 0 to 9. How much is the highest or the acceptable range? Pila? From 0.8 to 0.99. So gitawag na nato na siya og highly correlated or high nga correlation nga determination or value, no? So lower ana, so for example kani, meaning sa cross validation in predicting the mango fruit, ang pinaka-efficient DI is ang PSS ay 0.836 man ang R-square, and then moisture content nga 0.93, and then L asterisk nga value sa color and A asterisk kay 0.8 above. Meaning, using that system, applicable siya sa mango fruit, sa chilling injury sa mango fruit. But specific to firmness, ay specific to TSS, specific to MC or moisture content, and so on. Ingana na siya pag-interpret. Now, it becomes now
a baseline data para sa mga automated nga online or offline nga mga application nga mas gamito nato kanang readily na nga available karon sa market nga magpalit kag mga instrument. Magamit ni sa mga manufacturer ng mga baseline data. So ingana ang iyang implication sa image properties and so on. May any other case studies nga ginagamit sa box scattering imaging, guys. Lahi pod ang iya. So ang box scattering pod ang iya is mao ni ang makuha ang box scattered image nimo nga makuha ing ani ug naong kaning letter A and then or letter B. After that, because the box scattering imaging which I specialized is nalagay light source, it's either from the light source is basically from the sa tawag ani kalimot ko laser ang gamiton. Si laser i-direct nimo sa material, sa sample. Pag direct nimo kang material sa sample, ang laser nga light, it's either red, very red or reddish lang siya. Pag direct dito capturean na nimong image, ang gi-reflect ni red mo ito magpakita sa imo og representation sa morphological or quality characteristics ni food products. So ingana pud ang laser na concept, no? For example, makita ninyo, na kamera sa taas, sa ubos na ay laser nga naka-angle like 25 degrees angle directly pointed to the sample. Ang reflection ni red man nino, ang reflection niya captureon sa i-capture diri using the camera system. Pag picture ang mugawas ingani nga mga image. Now you will do the image analysis. Now at least 3 points ibalhin nimo gamay si sample, isbog na pud nimo gamay, isbog wa na pud nimo picture, and then the image will now tell us the morphological characteristics ingani ang now through image analysis. No, so si histogram magpakita siya pila ang incident light, pila ang iyang value sa radius, pila ang iyang value sa diameter, and so on. And then those properties narao mao ni ang mga measurement methods nimo, no, mga pH, detectable acidity, firmness, refractometer or Briggs value, imo na siyang i-correlate diri sa imong nakuha sa image. And after, with the use of multivariate analysis, magamit ba ka linear regression, magamit ba ka og principal component analysis, magamit ba ka og basic correlation, discriminant analysis, or partial least square regression, kanang nasa inyong engineering data analysis, i-correlate lang nimo ng duha or imo na siyang i-analyze and then makahatag na lang siya sa imo katong mga value gaina katong kani, no, ana mga calibration and prediction. The higher R-square or coefficient of determination, the better. So it becomes a baseline data now. And many more other studies nga nagpakita based on image properties or optical properties sa atong mga food products to show if image characterization through non-destructive technologies are effective, no? So kani kay banana gihapon, guys, no, mao ni ang iyang mga wavelength, mao ni ang iyang mga box scattering images. So as the wavelength increases, the box scattered image also increases, meaning maglahi-lahi po ng iyang value. So once you do the linear regression or correlation, makita nimo ang iyang rate diri So asa diri sa wavelength nga 5 in the range of 500 to 1,000, asa ang mas efficient. Makita nimo nga all of them are efficient or effective to get, so since they have a similar value of correct classification and training set and validation set na R-square, no? So makita nimo nga moabot sila 0.9, meaning this technology, this box scattering imaging is very applicable to banana, particularly during ripening stage, based on its optical and image properties. Okay? So watermelons, applicable siya. Sweet potatoes during drying, no? Kaning mangod nga drying is manual, kaning sa taas nga image. And then gina-dry nimo, why not no need to dry, and then you will just get the characteristics or the values of the sweet potatoes, and so on. And many more other studies. In a similar manner, image is not just applicable to kanang standby nga mga subjects or materials nga kanang gibutang lang nimo diha nya kuhaan nimo value, even to living materials or the one like samples like flowers, rice, no, corns nga naagid mismo sa tanuman, picturean lang nimo and then you will process the image, then you will now get the exact estimated nga mga characteristics niya, instead of judging nga ni brown man ang akong humay, di na ko kaani-ani kay di na ni mamunga, no?
Ni brown man ang akong humay, basig na ni siya itongro. Nga na, judge na ba kayo ta, but wala ka kabalo specifically on to what extent really the values of that. So mas maayo gid siya nga kuhaan na lang mo siya optical and image characteristics. And then you process, and then you will get the specific na value. So for example, kaning nga study, and so on. No? Even oil palm, no? Si oil palm, gigamitan na, oh. I-box scattered lang ni mga oil palm. Now, you can now judge if it's unripe, ripe, or overripe. Eh, di ba, dapat ripe po si oil palm. Kasi nakailag oil palm diri. Kasi taga Agusan del Sur. Daghay kayo oil palm diya sa Agusan del Sur. Rosario and like parts of Bunawan. So, saan mo pag-judge nga daghan na ba kayo ng iyang murag liso-liso, no? Saan mo pag-judge nga ripe? Unless if since birth nagpuyo na kag taga oil palm na ka, na you can now prejudge. Pero dili kayo ka expert, mas maayo siguro nga imo siya kuhaan og characteristics gyud, no? With the use of instrument based on its image properties. And then it can now identify. Kung makita nimo sa histogram, lahi ang characteristics or intensity ni unripe, tanawa ra gud kung unripe and overripe. Di ba makita nimo lahi ang nature ni sa intensity, pixel intensity ni unripe, ripe o overripe. Mas grabe ang sa overripe, tataas ang iyang intensity. Now, you can now characterize and you can now get the data. Okay? So, sooner or later, no, these technologies becomes basis, no, for more efficient and rapid determination of food products, no. So we are now going into the quality monitoring na. So since next is thermal and then quality monitoring na dayon. So sa quality monitoring, we will then discuss the two methods, internal and external monitoring or evaluation, and the two choices, it's either destructive or non-destructive. But I already teach you the non-destructive way of getting the values or characterizing the food materials based on the image and optical characteristics or optical properties. But there's more. To quality evaluation is specific to non-destructive or destructive, and quality evaluation is either internal or external quality evaluation. If you have some time, you can read in advance what's the difference of internal and external, and what's the difference of destructive and non-destructive quality evaluation, so that you have some ideas or knowledge during our last topic. No? So I just utilized the lecture of Professor Sheila. She was my advisor. Did you attend the CITIC for Dev ABI talk last November 2020? Isa naka-attend ato. Sir. Yeah. So this was the presentation slides of Dr. Sheila, and I just utilized with proper courtesy. All right. So in conclusion, these technologies, which utilizes the optical and image properties of the samples, are effective. No? It offers rapid, objective-friendly operating system and non-destructive method. It's non-invasive or non-destructive. Kana bang di na nimo kinahanglan sliceon si sample, di na nimo kinahanglan pugan para makuha ang extract, di na nimo kinahanglan i-oven dry para makuha ang moisture and so on, which becomes useless na ang sample, di na nimo magamit because you only get the optical and image characteristics, and then process, analyze, then publish a data that this is the value, estimated value of in terms of quality. Okay, so it's practical, and it addresses the Industrial Revolution 4.0 development, and even addressing the food security, which is part of the Sustainable Development Goals of the world. No, so this is the what we call the address, no, in terms of IR 4.0 and Sustainable Development Goals. So which still follows for the food and nutrition security. So that's our call. That's our mandate as agricultural and biosystems engineers. We need to address the challenges in the hunger, no, through food security and non-destructive na mga pamaagi to minimize wastes, in particularly related to foods. So I even have research projects for waste utilization next year.
So we need to utilize the waste, but make sure that we will not add waste. As agricultural and biosystems engineers, we need to make sure that we will not add waste, no, to make our foods become unuseful, but we will minimize addition of waste, and then we will utilize the waste and becomes value adding. Okay, so that's all for this morning, because the later samples are just promotional samples of pictures of UPM, and I hope that so it seems that I become promoter here of UPM. So just to show, this is the campus maybe of UPM. Yeah, campus. This is the oval. There's a very big. When I went here, my size is just as tall as this E of we. No, ang ana ako kataas. Dako kayo ni taas kayo ni. I guess tulo ka tao ang tungtungon before pa moabot sa we, taas kayo ni siya. Tagas day kay ilang mga pine trees. Ako ni yung sa tawagan ni. No? So this is the kanang murag, kung sa ato ka murag balangay dito sa ila before you can get inside the campus, moagi ka ani. Mura siya o inside. So nothing to share here in more. So this is part of the Dr. Sheila's presentation before. So I just utilized. All right. So any questions with regards to the optical properties and image properties, how it is fundamental or how it is important to quality monitoring and quality evaluation. So makita nato nga we will not resort to destructive. We will ease and help in addressing losses due to quality evaluation. Grabe siya ka waste, grabe siya ka one. So as agricultural and biosystems engineers, it is our mandate, it is one of our roles to help and to ease our farmers in terms of wastes, no, agricultural wastes. So that's all for this morning, and I hope that you learn, and I hope that you have basic insights. Yeah, what's your concern? You raise a hand. Sige. Kita to. Right, sir. Napindot lang daw niya. Okay, any questions? Namoy nasabtan, basic concepts and basic applications. Wala na ko ni balik dito sa optics, theory of optics. Dito na ko sa application para mas madali. Because I know that this will not be taught to you in your, it's either food process or what subject, because another story na punto nga mga subject. So I will go through into the application, basics of theories na lang, what's the importance, what's the fundamentals of box scattering, no, imaging. Diretso na dayon ta sa application para we can now get the point na sa iyang application in reality. Kung mobalik pa tag optics, 53 slides na to daan, mobalik pa tag optics, we will have at least 100 slides para mabalik na to ang basics of optics. Application ta, because we are in the engineering aspect. Concerns? Any concerns? Any questions? Nasabtan? Na-learn? Walay, pangutana si Franz. Ako yung mangutana sa imo, Franz. Ako yung mangutana sa imo, Franz. Ano, sir? Sige, Franz. Okay. After my discussion, what's your impression now with the application of image technologies? I mean, with the utilization of image and optical properties sa samples or food products, and then we can now get its quality. What's your impression now? Aside from learning that this is very useful, this is very applicable, especially that we are now in the Generation Z. Saan naman ta karon nga Generation Z na ta or Y pa? So what's your impression now? What's your takeaways? Sige. Yes, sir. Sa una ang pagkusayangan anang mga prutas bitaw sir nga abrihan para tanawon kung hinog na ba siya or kanang ang juice ba sa usa ka prutas okay ba. Murag mas nindutan man ron nga unsa ba i-innovate pa nato namo nga mga mo apasay sa taas nga unsaon gid nga mas ma-improve na nga mga machine or mga gadget para di na pud sayang sir kay daghan na bitaw sayang
sa India pa lang daan, siguro nila i-test, tapos labog na. Yeah. And since by the next semester you will be enrolling under my research methods, no? So hopefully that from now on you have now conceptualized what are the topics or what are your thesisable topic na inyong i-conduct, no? Kay isa po na ka problem, no? Can I later maybe. So that's one of the problems nga among ma-encounter sa students. Mag-agad unsa ang i-share sa ilang faculty nga possibly nga study. It would be better if you will now starting this time, you will now conceptualize and you will now learn more or research more on what are the possible nga linya nga imong sudlon sa imong research, no? Sa imong proposal next sem and sa imong thesis during fourth year. So I'm not telling that you will go into image analysis, but these are the recent kung sa social media pa trending, no, nga mga studies karon, because we are now in the IR 4.0 addressing food securities and SDGs, no. So ingana siya kapag applicable in the real sense, no. Dili na tong mga studies nga adto ka sa area magkuha kag tubig nga sample mga na. So we are now into more advanced na mga studies na maka-help ka, nga maka-impact, impact sa community and sa farmers most particularly. All right. Any other concerns or questions? Pangutana? Wala? Ano siya nangutana? Pag-exam bitaw na, antay lagi. Concerns? Reggie, wala? Raymart? Mag-laboratory niya ato, sir. Mag-laboratory ta kuan ra gid ato, colorimeter ra gid ang atong gamiton ana, no? Hopefully we are now proposing to establish the bioprocessing lab and then provision of scientific and technical equipment, most particularly on image system, no, hyperspectral, no, emerging technologies. Sooner or later, hopefully, that we can establish now, and then your juniors might experience. I don't know if you can still experience, because we are now into the nagitawag ninyo modern world or modern era, nga wala na tatong mga traditional pang pamaagi. Mabiyaan manggod ta. So we really need to venture on the new technologies that are efficient and rapid rather than the very conventional ways. I don't know, hopefully, God willing. All right, thank you guys for your time. And is there any other concerns? Questions? Wala? Wala? Wala na? Thank you, sir. Thank you, Reggie. And everyone. Tulog man siguro ning uban, minaw. So out of 47, na 37, so ang napulo, nagpa-vaccine. Hopefully, nagpa-vaccine or na-brownoutan. Okay. Thank you, sir. All right. Thank you, guys. Did you Okay na, learn? sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Excuse me. Excuse me.